ಶ್ರೀಸ್ ಹೋಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅದೇನು ರೆಸಿಪಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಸಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆನಿಯನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೋಳಕಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಆರಿಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರಿದ್ಮೇಲೆ
ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ